Namaste viewers, hearty welcome to Balu's English. Today let's discuss being. Already we have discussed being. Being we'll discuss in the later class. So what is the meaning of being? Meaning of being is untini, untimi, undani, untivi and meanings. It depends on the context, mostly about past experience. Uses, how we can use this being. Being ను ఏ విధంగా మనం యూజ్ చేయొచ్చో ఒకసారి చూద్దాం. పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్. పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ అంటే ప్రెజెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్. ఓకే, సో ఇన్ ద పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ we can use this being. And perfect tense passive voice, passive forms of this perfect tenses, there also we use this being. Passive of modals, modal verbs, will, would, shall, should, can, could, may, might, ఇలా మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా, మోడల్స్లలో కూడా ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఈ బీన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ పాస్ట్ మోడల్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. పాస్ట్ మోడల్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ object. Next, fifth use, since or for a time. Time not mentioned. The time which is not mentioned, for that we can use with the help of the preposition since or for, and we can mention. But time will not be mentioned. Perfect infinitive. Sixth use is perfect infinitive, to have been. To have been లో been యాడ్ చేసేసి సెంటెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపల్స్ లో హ్యావింగ్ బీన్. సో 7 rules we have. So let's discuss these 7 rules. And before we discuss these 7 rules, once again I request you people, those who are not subscribed to Balu's English, please subscribe, share the videos, like and give your valuable suggestions in the form of comments. That will give me a boost, that will give me encouragement to do more and more videos. So let's continue. Perfect continuous. Let's take present perfect continuous. Present perfect continuous means subject plus have or has plus been plus V4 plus object. For example, we have been learning grammar for 2 weeks. We have been, we is a subject plural కాబట్టి దీన్ని have been అనేది సెస్లలో మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా డీటెయిల్స్గా. బట్ హియర్ బీని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనే దాన్ని ఉద్దేశించి మనం ఈ టెన్స్ తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో వి ఇస్ ద ప్లూరల్, హ్యావ్ బీన్ లెర్న్ ప్లస్ ఐఎన్జి, లెర్నింగ్ గ్రామర్. గ్రామర్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఫర్ 2 weeks అంటే 2 వారాల నుంచి మనం గ్రామర్ నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాము. వీ హ్యావ్ బీన్ అని వచ్చిందంటే యాక్షన్ స్టార్టెడ్ సమ్వేర్, ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది, అది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. అంటే లాస్ట్ వీక్, 2 weeks బ్యాక్, 2 వారాల క్రితం స్టార్ట్ అయింది, అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది అని దీని అర్థం. హీ హ్యాస్ బీన్ బయింగ్ వెజిటబుల్స్ సిన్స్ మార్నింగ్. ఆయన మార్కెట్కి వెళ్ళాడు. హీ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ హ్యాజ్. మనకు ప్రెజెంట్ టెన్స్లో హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి. సో హీ హ్యాస్ బీన్ బై ప్లస్ ఐఎన్జి, బయింగ్. హీ హ్యాస్ బీన్ బయింగ్ వెజిటబుల్స్ సిన్స్ మార్నింగ్. ఉదయం నుంచి వెజిటబుల్స్ కొంటూనే ఉన్నాడు. ఉదయం స్టార్ట్ అయింది వరకు అది ఇంకా జరుగుతూనే ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ కూడా బీన్ యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ఐ హ్యాడ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ నోట్స్ ఫర్ 2 years. నోట్స్ గ్యాదర్ చేస్తూనే ఉన్నా, గ్రామర్ నోట్స్. ఐ హ్యాడ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ నోట్స్. ఐ హ్యాడ్ బీన్ 2 సంవత్సరాల నుంచి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్, మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ ఆర్ మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్. ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్, నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను నెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉంటాను అంటే ఫ్యూచర్లో, మేబీ మే ఆర్ జూన్. ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్, నేను రాస్తూనే ఉంటాను. ఈ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చేసి స్టార్టెడ్ సమ్వేర్ అండ్ స్టిల్ కంటిన్యూ. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ప్రస్తుతానికి కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. హీ హాస్ బీన్ బయింగ్ వెజిటబుల్స్, ఉదయం నుంచి కొంటూనే ఉన్నాడు, ఇంకా అయిపోలేదు.
తొందరలో అయిపోతుంది. అది ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఐ హ్యాడ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్, పాస్ట్లో ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది, ఇట్ కంటిన్యూడ్ అప్ టు సమ్ టైం, కొంత టైం వరకు కంటిన్యూ అయింది, తర్వాత స్టాప్ అయింది. అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్, ఇట్ నాట్ స్టార్టెడ్, ఇట్ విల్ స్టార్ట్, ఒకప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, అది కంటిన్యూ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ మంత్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ అప్ టు సమ్ టైం. ఆ సిచ్యువేషన్లలో మనము బీన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఈ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో, సపోజ్ లెట్స్ టేక్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. వీ హ్యావ్ బీన్ లెర్నింగ్ గ్రామర్. సో గ్రామర్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్, గ్రామర్ హ్యాస్ బీన్, learning became learned, V3. Grammar has been learnt by us for 2 weeks. And same, vegetables have been bought by him since morning. Notes had been prepared by me for 2 years. Next exam will have been written by me. So same sentences in passive voice, when we change, then we use there also been. So one is in a perfect continuous tenses and the next in a passive voice of this perfect we use this been. Next third, passive of modals, modal verbs. For example here if you see third, we should have been asked him, we should have been asked. Here it is not, it is a V3 form here. Here it is a V3 form, passive only. We should have been asked him. మనము అతన్ని అడిగి ఉండాల్సింది. యూ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ అలౌడ్ దెమ్, మీరు వాళ్ళను అలౌ చేసి ఉండాల్సింది. గిరి మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ పనిష్డ్, గిరి పనిష్ చేయవలసింది. దే వుడ్ హ్యావ్ బీన్ సెంట్ టు హోమ్, వాళ్ళని ఇంటికి పంపించాల్సింది. అంటే పాస్ట్ విచ్ పాస్ట్ యాక్షన్ విచ్ ఇస్ పాస్ట్ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ యాక్షన్ను ఇవి మోడల్ వర్బ్స్ యూజ్ చేసి మనం చెప్పచ్చు. We should have been asked, మనం అతన్ని అడిగి ఉండాల్సింది. You could have been allowed them, వాళ్ళని మీరు అలౌ చేసి ఉండాల్సింది. గిరి must have been punished, అతను గిరిని పనిష్ చేయాల్సింది. They would have been sent to him, అతని దగ్గరికి వాళ్ళను పంపించాల్సింది అనేది passive of modals లో యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ past modal been object here, that you have to keep in mind. సో ఇవన్నీ మోడల్ వర్బ్, షుడ్, కుడ్, మస్ట్, వుడ్, తర్వాత హ్యావ్ బీన్ వచ్చేస్తుంది. అన్నిటిలో బీన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. షీ షుడ్ హ్యావ్ బీన్, షీ షుడ్ మోడల్ వర్బ్, వుడ్, మస్ట్, హ్యావ్ బీన్. అట్ ఆఫీస్ అనేది నౌన్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్, బట్ ఇట్స్ నాట్ ద వర్బ్. ఇక్కడ వర్బ్ ఏం రావట్లేదు, V3 వర్బ్ ఏం రావట్లేదు. షీ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ అట్ ఆఫీస్. They would have been at Hyderabad. They would have been at Hyderabad. I would have been a lecturer. నేను లెక్చరర్ను అయ్యిండేవాడిని. I would have been a lecturer. He must have been in my team. అతను నా టీంలో ఉండాల్సింది, కానీ ఇప్పుడు లేదనమాట. సో ఆ సిచ్యువేషన్లలో ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఏ లెక్చరర్, నేను లెక్చరర్ని అయి ఉండాల్సింది. అతను మన టీంలో ఉండాల్సింది, అతను ఇంటి దగ్గర ఉండాల్సింది. దే వుడ్ హ్యావ్ బీన్ అట్ హైదరాబాద్, వాళ్ళు హైదరాబాద్ దగ్గర ఉండాల్సింది. ఈ సిచ్యువేషన్లలో పాస్ట్ మోడల్ బీన్ తర్వాత వర్బ్ కాకుండా ఆబ్జెక్ట్ అంటే నౌన్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఈ సిచ్యువేషన్లలో మనము బీన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నౌ లెట్స్ డిస్కస్ దిస్ 5th, 6th, 7th uses. 5th, since or for a time not mentioned. For example, he has been in Hyderabad, అంటే అతను హైదరాబాద్లో ఉండినాడు, అతను హైదరాబాద్లో ఉండెను అని మీనింగ్. ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఆఫీస్, నేను ఆఫీస్లో ఉంటిని. How have you been? I have been fine. Suppose you did not meet your friend for a long time. Recently, my friend called me from California. We were degree classmates nearly 15 years back. So he called me. He asked me, how have you been these 15 years? Means this 15 years, how did you live? How was your experience? So how have you been? So for that answer, I have been fine for these 15 years, for these 10 years. So that will be the meaning. We, instead of asking how are you,
Instead of that we can say, how have you been? I have been fine. I have been in office. Suppose you asked me, where did you go? Maybe morning I went to office. Now evening you are asking, where did you? I have been in office. Means morning I was in office. Untini. Ela untivi. How have you been? 15 years ela untivi. I have been fine. That 15 years I was fine. అనే సిచ్యువేషన్లలో have you been అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఈ బీన్ అనేది ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లలో అంటే టైం we don't mention. I have been in Delhi, but I don't know exactly. I have been in Kerala, maybe long back. I don't remember the year. అలా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు I have been. He has been. అతను అక్కడ ఉన్నాడు. She has been in Kolkata. ఆమె కోల్కతాలో ఉండేను. ఒకప్పుడు ఉన్నది కానీ ఎప్పుడు క్లియర్ కట్ ఐడియా లేదు. ఆ టైం మెన్షన్ లేనప్పుడు మనం ఈ బీన్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్స్. టు హ్యావ్ బీన్. హీ సీమ్స్ టు హ్యావ్ బీన్ ఇన్ హైదరాబాద్. అతను హైదరాబాద్లో ఉండినట్టు అనిపిస్తుంది. సీమ్స్ టు హ్యావ్ బీన్ ఇన్ హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. ఉండాలి అని. ఇట్ వాస్ సెడ్ దట్ ద బిల్డింగ్ హ్యాడ్ బీన్ బిల్ట్. It was said that the building had been built. ఆ బిల్డింగ్ కట్టేశారని నాకు చెప్పినట్టు ఉంది. అండ్ మీన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీటెడ్. బిల్డింగ్ హ్యాడ్ బీన్ బిల్ట్ మీన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిందని నాకు చెప్పడం జరిగింది అనే సిచ్యువేషన్లో. ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఆఫీస్. ఆఫీస్లో ఉండమని చెప్పడం నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఆఫీస్లో ఉండమని నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఆఫీస్. ఇది వచ్చేసి 6th రూల్లో మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. 7th రూల్ పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపల్స్. పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపల్స్లో మనం హ్యావ్ బీన్ అంటే ఒక పని అయిపోయింది తర్వాత ఇంకొక పని చేశాము, సెకండ్ యాక్షన్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పడానికి హ్యావ్ బీన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యావింగ్ బీన్ ఇన్ హైదరాబాద్లో ఉండిన తర్వాత ఐ రియలైజ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద సిటీ. అక్కడ ఉండటం వలన ఆ సిటీ బ్యూటీ ఏంటో నాకు తెలిసింది. హ్యావింగ్ బీన్ ఇన్ హైదరాబాద్. హ్యావింగ్ బీన్ ఇన్ చెన్నై ఐ అండర్స్టూడ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ తమిళ్ పీపుల్. హ్యావింగ్ బీన్ ఇన్ కడప ఐ అండర్స్టూడ్ ద క్లైమేట్ ఇన్ కడప, హాట్ టెంపరేచర్ ఇన్ కడప. హ్యావింగ్ బీన్ అంటే అక్కడ ఉండటం వలన. హ్యావింగ్ బీన్ విత్ యూ నీతో ఉండటం వలన. ఐ కాంట్ థింక్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ విత్ ఎనీవన్ ఎల్స్. వేరే వాళ్ళతో ఉండడానికి నేను ఊహించలేకున్నా. హ్యావింగ్ బీన్ విత్ యూ నీతో ఉన్న తర్వాత నేను వేరే వాళ్ళతో నా జీవితం ఊహించలేకున్నా అనేది రొమాంటిక్ సెంటెన్స్. హ్యావింగ్ బీన్ ఇల్ జబ్బు చేయడం వలన. హ్యావింగ్ బీన్ ఇల్ హీ వాజ్ ఆబ్సెంట్ స్కూల్. అతను స్కూల్కు ఆబ్సెంట్ అయింది. హ్యావింగ్ బీన్ ఇల్ జ్వరంతో ఉండడం వలన లేకపోతే జబ్బు చేయడం వలన అతను స్కూల్కు ఆబ్సెంట్ అయ్యింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ హ్యావింగ్ బీన్. సో అవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఆన్ బీన్. సో వాట్ ఆర్ ద వేజెస్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ బీన్? ఉన్నాయి, ఉండెను ఆ సిచ్యువేషన్లలో మనం ఈ బీన్ అనేది 6-7 వేస్లో యూజ్ చేసి వన్స్ అగైన్ విల్ డిస్కస్. పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. Perfect tense in passive voice. Already we have changed all those sentences into passive voice. Passive of modals, we can take some modal verbs will, would, shall, should, can, could, may, might, and for that modals passive voice we can use. Past modal plus being plus object, and instead of here we may be getting V3. Instead of that verb here we will be getting noun. And since for a time, so without mentioning any time, if you don't know the time, then we can use the since and for, and we can make the sentences by using this been. And perfect infinitives, to have been అనేది perfect tense లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు. had been సో పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపల్ హ్యావింగ్ బీన్ అనేది యూజ్ చేసి ఫస్ట్ ఈ యాక్షన్ జరగడం వలన ఆ సెకండ్ యాక్షన్ అది పాసిబుల్ నాట్ పాసిబుల్ అనేది ఫస్ట్ యాక్షన్ సెకండ్ యాక్షన్. when 2 actions took place we can say first action by using having been and the second action after this first action we can mention. So for that we use this been. So I hope you understood and
Get ready for the next class, that is being. Next we are going to discuss this being, and with that we are going to complete this helping verbs. There are is, am, are, present tense helping verbs, was, were, past tense, be, been, be, and these all are be forms helping verbs. 8 be forms are there, but 8 we are going to complete with being. So get ready for being, and I hope all the best, and I wish you all the best, and hope you are practicing and you are getting good knowledge in English grammar. Thank you.